Hey guys, welcome back to our YouTube channel Double Take Reactions. Today we are watching part 3 of Java. ಅದೇ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅದೇ ಹೇಳಲ್ಲ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು 200 years ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆರ್ ಸಾಕು, ನಾವು ಸೇಫ್ ಆರ್ ಸಾಕು, ದುರಾಸೆಗೆ ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಣದನ್ನ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. क्या बात है महाराज, इशारा करना भूल तो नहीं गए बाबा? सेना तो निकल रही है अंबा घाट से होते हुए। Betrayal. धोखा हुआ है संता। ये तो मुगलों Yes, की सेना exactly. है। Told you. Mughal army. की तरफ महाराज की ओर बढ़ रही है। हमें महाराज के पास पहुंचना होगा संता। हवा की गति से तोड़ना होगा। संगमेश्वर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता अंबा घाट से होते हुए जाता है। ये बात मुगलों को कैसे पता? That's what. How did they know? Every time. That 0.5 front war is inside. Every time. 5000 की फौज, बड़ी उम्मीद। अगर संबा संगमेश्वर में नहीं मिला तो सोच लीजिए ये 5000 मायूस दिल तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। See? हम खुद बरसों से टूटे दिल के साथ जी रहे मुकर्रम, ऐसा हम Your किसी और के साथ क्यों brother करेंगे? Yeah. संबा की गिरफ्तारी हम दोनों के सब भरोसा रखिए। संबा संगमेश्वर में ही है, 150 की सेना के साथ। सुभान अल्लाह। गिरकान कौन तोहफे में देंगे आपको? See? Every time. ಚೆನ್ನದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಈವನ್ ಅದೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ just to gain some advantage, to gain something. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಇಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಾರಿನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು but they could have exploited the same thing here in India and know also. राजा! किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा भोंका? कन्हू जी और कन्हू जी। Why did you left him to live? Why? Alva. आप तुरंत रायगढ़ की सुरक्षा के लिए निकलिए। महाराज, दूसरों की शंका भरी नजरों में सदा के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने का इससे अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा? 20 मावलों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले। आप यहां से तुरंत निकल जाइए। चंदोगा मात्या, कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भाग। हमारा
जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। जा भवानी! The land of India has seen so many betrayals, and still in this day and age, India is ಒಂದೇ still ಒಂದು- seeing the betrayal, ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೊರಗೋದೈತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್. backstabbing. Still in India, the backstabbing. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾರಿಯರ್ ಇದ್ದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ಕಿದಿತ್ತು ಹೇಳ, ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರವ್ರ ಜಾಗ ಅವ್ರು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಾಕಿದ್ದಿತ್ತು. ಹಬ್ಬದ ಕೋಳಿಗೆ ವರ್ಷದ ಕೋಳಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು Ah. Showing like they fought day and night. ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನೀವು ವಿನ್ ಆಗೋಕ್ ಆತ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ. And also in our history books, I don't know what happened in our history book. They are so afraid to tell the true history of our nation. Okay, ನಾನು ಈಗಿರೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ fully written. I mean, what I'm saying is they have left out so many things. I don't know why. So many things are not taught. So many things are left out. I don't know whether it's intentionally or non-intentionally. I don't know. Same with the England, UK, Britain history. If you see those people in England or Britain or UK, the people read history, in that they have depicted or shown that colonialism brought so many great things to India. Okay, they have written it like that. But in India, we have left out so many great things about Indian people, our own very people. Regarding them, they have left out so many things. I don't know why. As per what we taught in the school is Mughal Empire was great. Mughal Empire did so many amazing things. All the kings of Mughals were so secular. They did so many great things in India. See, they have written it like that only. But actually, is it true? Probably not.
अब रायगढ़ जाकर महारानी को ये दे देना। नहीं महाराज, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। आदेश है हमारा। हम जाकर कहेंगे क्या? वो समझ जाएंगे। महाराज नहीं। जाइए, जाइए। वो काबू में नहीं आएगा। चलो ये शाही तोहफा जहांपना के पास। रखो। जी जाफर, संबा कैद हो चुका है। हम जाएंगे दादा महाराज को बचाने, चलिए। जिस रास्ते भी जाएंगे दुश्मन तैयार खड़ा मिलेगा आपको। रायगढ़ को हर दिशा से घेर लिया है मुगलों ने। तो हम क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? समय स्वराज्य खतरे में है और महाराज औरंग की कैद में। अब तक औरंग महाराज से दूर था, फिर भी वो चैन की सांस नहीं ले पाया। महाराज उसके सामने होंगे, वो मौत को तरसेगा। आप बस प्रार्थना कीजिए, कान्हो जी किसी शत्रु के घर भी पैदा ना हो। आलमगीर,
हमें इस नजारे से लुत्फ अंदोज होने दो खान। 9 साल से इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। गोश्त कुत्तों को खिलाकर इस नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने परोसना, इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली संवर जाएगी। मजा नहीं आया। अब तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकालने से पहले एक सवाल का जवाब चाहते हैं। क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान ना चाहते हो? अब कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जालना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, चरणों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। जो स्वराज को तो मिटाने चला है और अंग नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। कुछ नहीं बदला। कैद हो शहंशाह के सामने, फिर भी आंखों में वही आग, सर पर वही जुनून। बहुत कुछ बदल गया आरंग। हमने तो इन आंखों में अहंकार और सर पर ताज भी देखा था, आज दोनों नजर नहीं आ रहे। शहंशाह इसे इतना दर्द हो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे, इसके मुंह से सिर्फ चीखें ही निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम औरंग। क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। क्षमा करना छंदोगामात्य, हमारी वजह से आपको इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। सुदामा को कैसा दर्द जब उसके हमदर्द कृष्ण हो उसके कद। रिहा कर रहे हो क्या? सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं गुरुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का।
खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। न सके भूप रहोगे, चरम चमकती धूप प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। खींच लो सारे नाखून इसकी उंगलियों से। ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟಾರ್ಚರ್. ಒಂದು ಸ್ಪೈ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ತಗೋದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೈ ಅಂತ ತಗೋದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಟಾರ್ಚರ್. Pause ಮಾಡಿ. सारे नाखून झेल लिए पर संभा के चेहरे पर दर्द नजर तक नहीं आया। ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ಬೋದು. ಓ ನೋ. लहूलुहान खड़ा है पर चीखे तो क्या, उसके मुंह से उफ तक नहीं निकल रही। जख्म देने वाला घबरा रहा है आलमगीर, आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं है। आंखें ಓಹೋ.
अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। देख क्या रहा है, निकाल दे आंखें। Fuck. Fuck. आबा साहिब। जी शंभू, जब हम आई साहब को मिलेंगे तो उन्हें पहचानेंगे कैसे? हमें तो उनकी सूरत तक याद नहीं। उन्हें तो याद है शंभू, आप अंधेरे में भी वो आपकी आवाज से ही आपको पहचान लेंगे। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। हमारी बंजर जमीन पर ऐसे फूल क्यों नहीं खिलते हैं? मुगलों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। Point. True. You don't believe in conversion. You can be whatever you want, but be a good person. छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं औरंग, और शेर के बच्चे को लायन को तो छावा। कब इसकी जबान इसकी हलक से अलग कर दो। विश्वास आपका साथ है। fuck shit. Yeah.
प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस महाराजाधिराज रामराजे महाराज की। विश्वास आपका युद्ध लगे त्योहार, जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार। संभव अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने। रायगढ़ से खबर आई है, मराठों का छत्रपति अब भी जिंदा है। मुस्तफा, आलमगीर, काश हमारी एक औलाद संभा जैसी होती। एक औलाद मुस्तफा, हिंदुस्तान क्या दुनिया मेरी होती। जलन होती है उस सिवा से मुस्तफा, जिसके घर ऐसा ज्वाला पैदा हो। भाई साहब जी शंभू, So guys, just completed a movie Chava. So movie was beautifully shot. The story writing, execution, cinematography, everything was top notch. And cherry on the cake, Vicky Kaushal's acting was damn good. It was so good to see him on screen portraying that Sambhaji Maharaj character. It was beautifully done. And also Akshay Khanna is a ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ talented fella. He did a wonderful job as a antagonist. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಅವರದ್ದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಕಿ ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ರದ್ದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣದು ನಾನು ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ ನೋಡಿದ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತು. Apart from all the movies Rashmika Mandanna did, this is a better one. She did a good job here. Good job. She carried her character throughout the film very beautifully. And one more thing, supporting characters kudu ashte. All the supporting characters did justice to their role. It was a nice movie. Sometimes ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Whatever it is, but fact is a fact. The fact is Sambhaji Maharaj fought against Aurangzeb. He stood his ground. He fought for his nation and he fought for the soil of his nation. It is true. And he fought like a true warrior. Okay. And ತನ್ನ ಜನಗೋಸ್ಕರ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, that's truly admirable. And ಈ ತರ ಮೂವೀಸ್ ತುಂಬಾ ಬರಬೇಕು, because I don't know
in the history books many people won't get to read about them. So Ah. at least make these kind of movies more and tell the stories of our own soil, of our own people to the whole world, at least to the Indians. They can understand what our ancestors did to the very soil where we are living, breathing here today. At least they can be grateful to all the people who sacrificed their lives, who were who were tortured, sacrificed the happiness of their family for us to be here. Everybody should be grateful towards them. ಇದ್ರಲ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತೋರ್ಸಿರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯಂಗಂತೂ ಕಾಮಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ತೋರ್ಸಿದ್ರು. ಈ ಟಾರ್ಚರ್ ನಿನ್ ನೋಡೋಕೆ ಆತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಟಾರ್ಚರ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್. I don't understand why first standard to 10th standard we don't see anything regarding Sambhaji Maharaj or Shivaji Maharaj much more in Karnataka in the history books. See, I don't know. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸಾಂಬಾಜಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೀಫ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ, ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ not only Chhatrapati Shivaji Maharaj or Sambhaji Maharaj, most of the history is not whatever happened in the Indian history. Great people who lived on, who sacrificed themselves to the soil of this Indian nation. Nothing is there about them. I don't know why, whether intentionally those histories are kept out from us or not, we don't. Whatever I learned from first standard to 10th standard is that only limited majority are about Mughals and another majority portions are under British rule. That's all. Rest I don't know what happened. Some they added something regarding what are the problems are in Indian system. That's all, but nothing else. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಮಂದಗಾಮಿ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳದ್ದು. ಲೈಕ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್, ನಾವ್ ಹೇಳದ್ಕೆಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ್ ನಾವ್ ತಕೊಂಡ್ ಆ ತರಾನೇ ಬರ್ದಿರ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದ್ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. See, as you said, she's talking about textbooks ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು. In case of our freedom fighters also, in our history books, most other freedom fighters, their legacy, their life history, how did they fought against British rule, everything was kept out, or they have mentioned only brief thing about them. I don't know why. That is also a big question mark. They showed only limited people who were in the freedom fight, who fought against the British rule. Only limited people, and all those limited people, they have showed most of the things about them only, but they are left out majority of other freedom fighters who really sacrificed for nation, for us. All those things are left out. Then on Bangladesh textbook tagondre, in Bangladesh history they have obviously written as Bangladesh was a great nation, Bangladeshis fought for the freedom of their nation. Majority of them only, because all the nation wrote their history by portraying as their nation is a great nation. Their people did a great things. But in the Indian history, it is ulta. Most of the history chapters, they have degraded Indian legacy. I don't know why. Second thing, even if you refer Britain or UK textbooks, history books, they taught them as for all the English people, they taught in university that because of the colonialism, India got the railways, India got betterment, India got civilized, India got democratic. All those things they have written, but in reality it is something different. See, India was bled by 1,000 cuts because of English rule, and we got into a lot of famine and poverty. Lot of atrocities are happened, lot of people are killed, but those histories are kept out from their history books just to show that their country is a great nation. But here in India it is ulta. I don't know why. Did they do it purposefully, or did they mislead us to gain something? I don't know. And second thing I want to tell you, in this, considering this movie reference only, see, Mughals, they ruled over so many years in India.
and British ruled India over 200 years. Why and how? Because some of the people in India backstabbed us. That's all. Just to gain some advantage, some handful of advantage, to gain some handful of money, to be safe. Okay, they just for betrayed. their sake, and it is only limited. Maybe it comes for like one few years. Ah, just ಅಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ for their life and their family sake, they betrayed everything, because they couldn't paint a bigger picture what will happen in the future. No, even now India is betrayed by so many people. That's what most of the people say. India is, whenever there is a war or something, or foreign policies, India will always be fighting 2.5 front wars. That 0.5 front of wars is happening within us, within India. ಆ 0.5 ವಾರ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಮಾರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಂದ್ರು. ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದಟ್ 0.5 ಫ್ರಂಟ್ ವಾರ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಮುಘಲ್ಸ್ ರೂಲ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮುಘಲ್ ರೂಲ್, and during the colonialism, English rule, now also it is never stopping. It never stopped. It will never stop also. Because of that only India suffers a lot of things. ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು should be qualified ಅಂತ should learn all the shastras. Shastra means not the mantras, dude. Shastra means subjects like Artha Shastra, Rajakiya Shastra, Samaja Shastra, all those things should be ಅದೆಲ್ಲ learned. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮೂವಿಲೂ ಸಹ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Sanskrit, Marathi and Persian, in these three languages he was prominent. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗೇ ಇರ್ತರು. ಅವರೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅದು ಬತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. See, people are behaving so uncivilized and ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅವರವ್ರದೇ. ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ greedy. They want everything for themselves. They want to be happy. Whatever happens to others, they don't care. Whatever happens to the nation, to the states, to the very own society, they don't even care about it. They want their own happiness. These greediness had made a lot of hard times in the past. It will goes on to. So guys, thank you for watching with us. Namma reaction nimge ishta agidre, please like this video and subscribe to our channel, and tell us in the comment section which are all other movies we can watch. We are very eager to watch these kind of beautiful movies. Until the next video, peace out. Bye bye. Bye bye.